আসসালামুআলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম টু এমআই ক্রিয়েশন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও কিন্তু ভালো আছি। তো এতদিন দেশের অস্থিতিশীল পরিবেশের জন্য আপনাদের মাঝে কোনো ভিডিও নিয়ে আসতে পারেন। লাস্ট দুইটা ভিডিওতে আপনারা অনেক বেশি রেসপন্স করেছেন, তো ভাবলাম এখন থেকে হচ্ছে আপনাদের ডিসিশন অনুযায়ী ভিডিও বানাবো। আপনারা যেটা সাজেস্ট করেন, কমেন্ট করেন, সেই অনুযায়ী ভিডিও বানাবো। তো আমি হচ্ছে একটা কমিউনিটি পোস্ট করব। কমিউনিটি পোস্টের মধ্যে আপনারা হচ্ছে কমেন্টে জানাবেন, এন্ড এটা হচ্ছে রেগুলারলি হতে থাকবে। একটা ভিডিওর পর পর আপনারা জানাবেন, আপনাদের মতামতের ভিত্তিতেই আমাদের ভিডিও বানানো হবে। আজকের ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব কিভাবে আমরা এই থাম্বনেলটি থেকে এই থাম্বনেলটি রিমেক করলাম। শুরুতে যখন এই থাম্বনেলটি বানাই তখন এত টাইম পাইনি, তো এখন আবার এটাকে রিমেক করব। সো লেটস জাম্প ফটোশপ।
সো এভরিওয়ান, আমাদের আজকের ভিডিওটি ছিল এই পর্যন্তই। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। ততদিন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না যে কী টাইপের ভিডিও চান। অ্যান্ড আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাকে ইন্সপায়ার করে দেবেন। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টাটা, আসসালামু আলাইকুম।